Hello and namaskar, salam alaikum, sat shri akal. Welcome to my and your own channel, Dr. Kapoor's YouTube channel on the heart, your health and happiness. So हार्ट की बात करते करते बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम से हम लोग हार्ट अडल्ट्स रिलेटेड ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, all those topics we have been discussing. But today I was thinking all of us have become either grandparents or parents, है ना? तो let's focus on the children, क्योंकि हमारे बच्चों में, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन में कोई भी स्मॉल इशू हार्ट रिलेटेड कोई कह देता तो द पैनिक सेट्स अप, द होल फैमिली एक्चुअली, सारे घर वाले एकदम पैनिक ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। जीपी ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮਰਮਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਰਮਰ, ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ ਮਰਮਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਐਡਵੈਂਟਿਸ਼ਨਲ ਸਾਊਂਡ ਜੀ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਜੀਨਿਟਲ, ਕੋਈ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ, ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਪੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਭ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰਮਰ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ? ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ and the parents go to pediatric cardiologist, pediatrician or their own cardiologist ki doctor sahab the heart with murmur hai, sadi badi chinta ho gayi, we are very worried what is going on. And even I have read on the Google ki maybe hole in the heart or maybe the valve is defective, hai na? A lot of things come into mind, and the whole situation is upside and down. सब तो बड़ी खुशखबरी है कि all these murmurs which we hear in children, most of them vanish with the time, and most of them are benign, innocent murmur. I don't want to make everybody start thinking from today onwards कि बच्चे ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਮਰਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਵੈਲਵ ਜਦ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲਬ-ਡਪ, 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 72 ਟਾਈਮਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਵੈਲ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪ ਉਹ ਜੇ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So that is because of the turbulence of the blood. Sometimes we start hearing abnormal sound which are called as the murmurs. A stethoscope बड़ी easily catch करता है। कभी कभी ते इतना loud murmur होता है कि आदमी कान नाल खुद ही सुनने लगता है कि एक sound सुनाई देती है। So this is what is called as murmur. But don't get worried or panic. Just go to your cardiologist. वो देखते ने normally fever आए ना, या बच्चा बहुत पतला जो है, तो जब फीवर आता है तो ब्लड बड़ी फास्ट चलता है हार्ट विच, तो सुनाई दे देता मरमर। एंड जी बहुत सारे मरमर बिनाइन इनोसेंट मरमर बचपन में 30-40% बच्चों में इंज ही मिलते हैं। 10 बच्चे एग्जामिन करोगे 3, 4, 5 साल 6 साल की एज विच ना, तो उन्होंने पतले बच्चे साउंड सुनाई देती है, मरमर कहते हैं। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਈਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਮਰਮਰ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੋੜਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਨਾਲ, ਫੀਵਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘੱਟ ਹੈ, blood has to be pumped fast. So in those cases what happens, the sound is produced, and this is very common situation. The turbulence produces the murmur. So as I said, as the child grows up, builds up his musculature over the chest, the sound is no more heard, and you think the child is cured. But always a brown or red alert is there that some of the murmurs, especially when they're detected in the childhood, need to be investigated and may be the reason of further management procedures.
गल सही है कि होल होंदा है हार्ट विच फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, जो राइट साइड होंदी है हार्ट दी लेफ्ट तो कनेक्टिविटी हो जाती है, तो नॉर्मल उस होल दे थ्रू ब्लड इन्नी फास्ट फ्लो करता है कि इट प्रोड्यूसेस अ लाउड मर्मर, and that is what is called as the hole in the heart that needs to be clarified, rectified. But ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਜੋ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 90% ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. But rarely 10% people, children may continue with those murmurs and the heart may get enlarged and the flow may become further compromised as the heart pumping gets affected. Those holes may need to be closed. है ना? ते valves ਦੀ issue आ सकती है, कोई blockage ਦੀ blue baby हो सकता है, तो उन सब conditions में murmur मिलता है. But a child with a fever, child with anemia, blood ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ, child who is anxious, child who has some thyroid issues with the blood, even the adults with these situations will get those abnormal murmurs. तो उन्हें which we सुनाई देगी. So, but your objective is to get rid of those underlying conditions and the murmur goes back to normalcy. So, any murmur, if told by your doctor that your child or yourself have a murmur, don't get panicked. Go to a cardiologist. He will do a simple examination, and before even he goes for further investigation, he will let you know most probably it looks benign, innocent, harmless murmur. But it is better to do an ECG and electrocardiography, what we call, and a echocardiogram, Doppler of the heart or the echocardiography of the heart, to put to the rest that this murmur has any harmful effect on the body and label it as a benign murmur. तो एक थोड़ा technical आज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं discuss किया just to pass this situation and not to get panic. But whenever you get a murmurs heard by your doctor in your child, grandchild, take your child or grandchild to a cardiologist. He will do an ECG, we do echocardiogram, and then we can conclude 100% what is the cause of the murmur and take away your anxiety. भाइयों बहनों, आज का प्रोग्राम मर्मर रिलेटेड था, एक abnormal चीज़ जो काफ़ी हम लोग के सामने आते हैं कि, तो आई वांटेड टू discuss and pass this information to you. But just be relaxed. You have to take care of your heart, and for that care we are always with you. आप अभी जुड़े हो तो हमारे चैनल के साथ परमानेंटली जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए सर भाजपा में. हम और अच्छी इंफॉर्मेशन आपकी हेल्थ के लिए लाते रहेंगे. वी assure you that we'll bring your health to the best possible standards. Be with us. Facebook pe also watch our channel, our program, and share with your friends to divulge the health related information to all your friends, families, and close nears and dears. Thank you so much. God bless you and namaskar.